to the traffic accidents is worrying. And I should say, as a country, we need to do much better than we are doing to ensure that we curb down the indiscipline and try to reduce on the risk factors that cause these accidents. So in 2023, the country registered the number of accidents to a tune of about 23,000. Over 23,000 accidents were reported in our stations. And mind you, there are those that were never reported, where people will have an altercation between them and they sort them out there. So this is only statistics of what was reported at police, and this is what we captured. 23,608 road accidents. Really, it's not the best. If a good mathematician would divide it by 365, that is the number in the number of days in the year, it would be much more big in a day. So what we are saying is that whatever that happened, we are also not proud as the enforcement arm, and we continue to say, Ugandans, we need to speak up, we need to change on our attitude, and we need to change on how we maneuver while we are on the roads. Unluckily enough, it's not only motorists and maybe passengers that are affected. You find that there are other people that are never concerned with the journeys. Those are the pedestrians and other road users being affected too. Imagine you are trekking, you're on foot, going about your normal business, only to find yourself in such a situation and you are dead by the end of the day. You did not board any vehicles or motorcycle, so really it's not the best. So just to take you through, I just want to inform you that the death rate increased by about 30%. That is, the number of deaths was 4,179 from 3,210 in 2022, which means by these numbers spiking from 3,000 to 4,000 itself is not good enough. So we are appealing to everyone concerned, motorists, I should say, that we need to do more. Even us in the police, we need to do much bigger than what we are doing to ensure that we reduce on these risks. It is too much for us to keep losing people just anyhow. So we did have fatalities and injuries. You know how many were injured? No. Also many. About 12,000 people got injured. Mind you, we are saying that 4,000 died. But even about 12,000, you know, is that good enough? No, it's not, of course. Not. Because you realize that in those crashes, some people are going to get serious injuries. Others will be handicapped for the rest of their time. You'll find that others will even, you know, their mental state will not be the same. You know, I just want to take you back. I had a good friend. I was reading about him. This person was in the media, Gabriel Epenu, who got that accident. He was present on some TV. So when I was reading about this report, I really got concerned in that a person that would be on our TV screens, read to us the news and all that, only to get to understand that he can no longer understand by himself. What? So those are effects, adverse effects of these road crashes. So really it is not good. When we come on the televisions and radios to inform you that we need to do more, we really mean what we are saying. And we would want our people to be safe, to fight these factors that cause death, including accidents, including the risk of malaria, including the risk of HIV, AIDS, and those other sicknesses. So we are saying for the matter of today, we are talking about the road crashes, the road accidents, and we do want whoever is viewing us and whoever can share the information that we are currently giving you to take it serious, to see that we try as much as we can to stop these road crashes or reduce them to the bare minimum. Yes. Yeah. Before you go to the risk behaviors, because it's very, very important, I think that's where we're going to go. Because I was one of the other things I found, I'm pretty interested in knowing the role of people in curbing, besides the traffic, besides the enforcers. Even us as pedestrians or other people, we have a role we can play to curb this. But let's first go to the risk behaviors.
What could be these risk behaviors? You know, like we have just said, it is important. A human being has the way they conduct themselves. We have characteristics, we have behavior and all that. Now, there are very many causes of traffic accidents, but for the sake of today, we are choosing to look at the risk behaviors. Those, because the behavior can be controlled, there are other factors we may not control today, like the shape of the road, the design, the width and all that. We may not control them today. But for us as individuals that are navigating these vehicles, sorry for that. For us as individuals that do navigate these vehicles, it is incumbent upon us to ensure that we control. That's why we are saying, can we look at behavior? Can we see how best we can control our behavior to ensure that we reduce on the risks of road accidents? So, some of the risk behaviors we can talk about is, I'll begin with the notable one. People do overspeed. People drive in excess of speed. Yes. I just want to give you an incident. The traffic police conducted a 13-hour operation along the Entebbe Express Highway, targeting speeding motorists. Do you guess what? In only 13 hours, 281 offenders were netted. What? 281 offenders were netted along the Kampala-Entebbe Express Highway. So, do you realize how we are diving into something that is so much dangerous to our lives? So, that means just in an hour, about 21 motorists were netted in 1 hour. Just 1 hour? Just 1 hour. That sums it up to about 3 vehicles per minute. My goodness. Now, so, you see that the accidents, road accidents, are inevitable. They become inevitable with this kind of behavior. Just imagine that. And that was simply on the Kampala-Entebbe Express Highway. Now, what if we go to other highways that are exiting town? Yes. Go to Bombo Road, Bomboguru Highway, go to Mbarara, Chisoro, and up to Kigali, go to this one that comes from Malaba to the Ginger Road and all that. So you are going to find that even there are those that we cannot detect, that we cannot see. But we are saying, when we do speed, there are very many things we cannot control. For example, just in case you have encountered something that is distracting you and you're overspeeding, will you be in position to stop? Of course or to brake responsibly? You are going to find that by the fact that you are going to stop suddenly or brake suddenly, it may cause an accident. And 2, you are not going to be observant enough. So we are saying speed kills. My brother, my sister who is watching me right live now, I want to inform you that speed can be sweet, the excitement can be too much, but the fatalities can be so much catastrophic. So let's try as much as we can to remain within the speed limits. On the highways, we have those road signs. They even prescribe that you can now drive at a maximum of about 80, about 50. But you find that people are driving in excess, almost double. But Afande, is 80 maximum? That people is are driving big cars which have speed meters of 200, 300, Afande. Yeah, per Ugandan roads and the regulations, we have to bear with the regulations. So it is not the type of the vehicle that you are navigating. I have a friend of mine yesterday, but one. She was stopped by the traffic on Express Highway for overspeeding. She was driving at, I think, at 120. And these guys the Afandis had seen her, and they're like, when she came out, your permit. The next thing was a receipt. And she felt so bad. Some people even feel good. Seriously? Yes, some people feel good. They feel they can afford to pay these fines and all that. Now what's the solution to such people, Afand? Yes, we currently give them express penalties, but in the wisdom of the law enforcement officer, the traffic police or the officer in charge of traffic,
we can choose to prosecute you. Okay. Because you are risking your lives, you are risking the lives of others. Okay. You are endangering and being a burden to the national budget. At what point do you arrest such people? At any point. No. It is a discretion. Okay, it's you who decides the penalty? No, not the penalty. The penalty is maybe... After how many times do you implement or remove or engage the tougher one besides the 200 and 1,000? Yes, that one is aside, but at any time it can be done. It can be done. Because I was thinking, have a body done, it is your first time. We choose to prosecute and you become tougher. Yes. Okay, only so that I thought, but maybe after offending something like maybe thrice or 4 times, nga tukuwa ebipapula nogamba kakati owaye kino kisusse olabika tokyagambwako. Not really that. And why we prescribe for the express penalty is sometimes to avoid congesting courts and all that, the prisons. So we do decide because it is a regulation. Okay. The regulations governing EPS that were assented for in 2013. So they prescribe that for minor offenses, we may not need to prosecute someone, arrest them, but we can issue express penalties. But for this case, if someone is over speeding, in fact, in the new amendments, it has been increased to 6 million. The time when... The new amendment, I last heard when it was on 2 million. Now it is on 6 million. What? So, though it is not yet being operationalized, we are waiting for the instruments. I think that is biting. That will be if it comes in, yes, we want you to feel the pain such that you take caution. The problem is that in Uganda, people don't want to take precaution. But again, some of them feel they are too big to adhere to the regulations. But there are people like taxi drivers. I mean, these taxis are there, are not there. So, I mean, would they really feel the penalty of the 6 Maybe they will. Maybe they will. Maybe they will. Tomorrow, how are you going to source for another employment when you are just, not minding about this job? What I liked is that, does this fine or this offense goes on your driving permit? Yes. It does goes on the driving permit and on the vehicle itself. Once we get to have your driving permit, the permit number, it will be indicated there. So yourself, while we will be asking for your driving permit, we'll check on the particulars to see if you have pending EPS that you have not cleared. Only that the beauty of the EPS, once it is paid, the offense is closed and no one is going to follow it up. So what we are saying that Ugandans out there, speed kills. Let us know that once you are overspeeding, you may not be in position to control the vehicle at some point, or even yourself if you are faced with a kind of situation that may not allow you or that may force you to do something. I'm telling you, you may not control. What can come out later are the fatalities. So let's mind about driving in an agreeable speed. Like I told you, you are asking me, is 80 too much? Yes, please, 80 is too much. And we prescribe that in built-up areas. It should even be 50. Okay, Afande. Now, how about in places where there are no road signs? Like in Kampala, there are so many roads that you can't find any road sign. You barely find any. But we must take control. We must exercise caution. Yeah, UNRA, the Uganda National Roads Authority, and the Ministry of Works and Transport, they have done everything to ensure that they put in place road furniture, the signs and all that. But again, we have vandalized them. So can you imagine that? Someone finds a road sign was erected, and other motorists even keep knocking them down. Exactly. Can you imagine? Are there penalties for such? Yes. In case you vandalize our road sign, we have to prosecute you. How about you when you knock? When you knock, we must equally prosecute you, and it will require that it will be replaced at your cost. Exactly. But there are places without cameras. How are you going to know certain people? One time I was on Mengo Hill Road going up, and this truck driver knocks a road sign, and I mean, they just keep cruising, and I'm like, can you imagine? I mean, look at this. So, and I'm like, I wish there was a traffic officer to really hold this person accountable for such an offense they have committed. Yeah, traffic officer, not traffic officer, we are saying that even you, in your capacity as an individual, as a civilian, you can at any time report an accident that has occurred. I'm going to give you the phone number if you can take it. We have a toll-free number, 0800 199 099. That is basically for reporting
traffic breaches. In case someone is in contravention of any traffic rule or is carelessly driving, you are on board in a taxi, in a bus, and the driver is mismanaging the journey, please just dial on that number and report. 2, we have a police WhatsApp number where you can take a picture. Come again on that number. It is? That number is 0800 199 199 099. Basically for traffic breaches. Okay. Yes, and indiscipline on the road. We are saying if you get to report that, as at the command center, we are going to follow it up with the area police. The area police will do what is within their means to try and intercept and impound that kind of vehicle. Just like you said, you drop down road furniture, you just want to speed off. No. We are saying if we get information, we will arrest you. We are lucky now we are having the CCTV cameras. Okay. So in one way or another, they will be of help. But something to note that is important, the Traffic and Road Safety Act of 2020 has amended. Okay. It prescribes that it is the role of the driver to report any kind of accident. If you knock down someone or if you knock down anything, it is your role, first of all, to ensure that you go and report yourself or report to the nearest police. Sort of that, you are considered to have committed that offense, including of not reporting. So about the hit and runs? That's what we are still talking about. If you hit down someone, it's better you go and report yourself. Because if we get to know you, if you are unlucky that we get to know you, we will charge you on top of you not reporting that offense that you've committed yourself. So don't just knock down someone and you feel yourself. A hit and run is charged under what offense? It is when you fail to report, we will charge you. Because what I've told you is that it is your duty to report the offense, to report the accident that you yourself you've been involved in. And it is even your duty to try and help maybe people who are injured. You knock down someone is injured, it's your duty to take care, your duty to take care of that person. See if they are well, if you can deliver them to the medical facility and all that, such that they get treatment or first aid. So sort of that, it becomes a little, it becomes an offense. So, but we are saying, you will realize that at times you will be driving, you've caused an accident, and the environment surrounding is hostile. Yes, we will allow you to just drive and ensure that you report that. Okay. Because sort of which it will constitute an offense. Fande, before you go for a break, which other risk behavior? The other risk behaviors we can talk about drink driving. You are driving under the influence of alcohol. You're driving under the influence of drugs. So, you know, alcohol may be exciting. You know, when you take 1 or 2 bottles, 3, 4, 5. I hear they are so normally happy. There's a way you get more excited. You don't run out of your senses, but self-control may not be a priority to you. So you find yourself doing things that you may not have done during your normal conditions. So we are saying that it is an offense for you to drink and drive. And as the traffic police and the general police, we are not going to shrink from our responsibility. Okay. We are going to try and enforce this. We are already doing it. We have our teams carrying out spot checks on drink driving, the breath analyzers. Please, once you are ordered to breathe in that machine, kindly allow. We want to check if you are under the influence of alcohol. And for that, if you are found, you are going to be arrested. Forget about the fines. Forget about the EPS. Okay. We're still tackling the causes of road traffic accidents, and we began with the risk behavior. And under risk behavior, we've talked about overspeeding, and not only that, but also drink driving. We're taking a break. When we come back, we dive a little bit deeper, and also we shall go in other issues concerning the operation cracking down on errand drivers without licenses and other things. Focus. Focus on Healthy Morning. Bethany TV for Health.
UNICAF is offering $1 million worth of scholarships for you to study online at one of the leading providers of online quality higher education in Africa. Earn a British bachelor's or master's degree from one of UNICAF's partner universities. The University of East London, voted one of the best modern universities in the UK. Liverpool John Moores University, the 4th best university in the UK, according to the UniCompare Top 100 Universities rankings. The University of Suffolk, proudly boasting a 90% graduate employability rate. Apply now. Join over 60,000 students from 170 countries around the world looking to improve their lives and careers. For more information, please contact us on our WhatsApp at 771 976 750. Exciting news for all viewers of Bethany TV. Bethany TV, the premier health TV channel in Uganda and Africa, and also your favorite TV station, is now on Star Times. You can now watch Bethany TV day and night, weekdays and weekends on Star Times, channel 271. Catch your favorite programs on health, wellness, entertainment, and so much more. Bethany TV is also available on free-to-air, GoTV, YoTV, Airtel TV, and Afro mobile apps. Not forgetting online via our website www.bethanytv.ug and social media platforms at Bethany TV UG. Bethany TV for health. Showing on Bethany TV. Fertilization is never complete until the two haploid nuclei come together, combine their chromosomes into a single diploid nucleus. When the two chromosomes meet, they form a tiny living being that is a zygote that entirely depends on its provider for survival. And that is the mother. Yes, I've been to the theater. Showing on Bethany TV. Why do we get sick? That lack of knowledge is it's a very, very big problem. What can we do to avoid becoming sick? From hospital and you're fine, you don't disappear. Come back after 6 days. We do an assessment. How is your blood pressure? How are you doing? How are you coping up with motherhood? Here's an opportunity to learn about some of the common illnesses and how to avoid them. Don't overuse your knee joint. Buli muntu yenna alina obulwadde obwo obwa diabetes, obwa pressure, yetaaga eye check-up. Get all your health questions answered by a health expert. Only on the new series of Health and Wellness. Every Saturday, 8 p.m. live on Bethany TV with your host, Dorothy Ainembabazi. Showing on Bethany TV. In Africa, the conversation around fertility focuses solely on women. But there is a silent struggle that many men face: male infertility. Why don't we break the silence and open up the dialogue? Male infertility affects millions of couples worldwide, yet it's often overlooked. Join Dr. Andabati on Medical Minds this Sunday at 8 p.m. live on Bethany TV. Showing on Bethany TV. Unexpected roadblocks in the journey towards motherhood. Blocked fallopian tubes, more common than expected. Yet modern medicine offers a range of possibilities, paving the way to parenthood, as blocked tubes do not define your journey. Join us this Saturday on Journey to Motherhood, live on Bethany TV with Teacher Zeta. Bethany TV for health. Focus. Focus on Healthy Morning. Good morning once again. Thanks for joining us. My name is Chintu Mutesasira Senior. Now, in the house, I'm joined by SP Afande Baboinechi Thomas here, Community Lines Officer there at Kira Road. Kira Road, you're blessed to have this Afande. Anyway, we are learning and we're weighing in on traffic and road safety.
There's an increasing carnage on our roads, which is really worrying because it's raising a lot of orphans. And we wouldn't want to see that because very many people, husbands, wives, siblings, employers, employees are involved in these accidents, yet they can actually be avoidable. Talking about overspeeding, which is really rampant on express highways, which has been really, our funders have come to crack down on this and they have been really successful. So other people who are watching, please, road speed kills. There's no essence in it. There's no anything you can gain in it. The only thing is risking your life, risking your family, risking your relatives, and risking your children, if just in case you have. But anyway, we're talking about the causes of road carnage, the increasing road carnage, and Afande talked about the risk behaviors there, and under risk behavior, we talked about over speeding, and we're talking about over something like 21 speed offenders that were, registered on express highway just within one day, Afande, right? Per hour. 281 bulisawa. Imagine people abantu balagawa mugenda kumweza, and you know what? These people, they have been really, really, really attached to hefty fines, which I know they are biting. But imagine something's really coming. But not only that, drink driving. I found a way to give to Malidawo, bantu abavuganga batamidde besibya amagengere. Mpozi tujja kweyongerayo ko. Yes. And I want to talk about people who do not follow the road signs. Okay, tetunagenda ku road sign. Obadde oyina enamba gyoyogeddeko gy'otuwadde. Ogambye enamba eyo yaki? Enamba singa olaba nti waliwo obukuvoola envuga ennungi ku kkubo. Oyinza okuba oli mu baasi, oli mu taxi, oli ku boda nga dereva abavuga si bulungi nga naawe tomatidde. Avuga ali ku WhatsApp. So tukubiriza nti osobola okuba ku namba 0800 10 990 eyo ka ya ekwatagana ku bidduka envuga embi naddala nga muli ku kkubo. So teweesuulirayo gwa nagamba kulowooza nti oyo yekka avuga yakwatibwako oba bakama be balina omukomako. Buvunaanyizibwa bwo nga passenger ne bw'oba oli pedestrian emmotoka ekuyiseeko ewenyuka buweewo bannaaye waakiri tugirope fe mu system yaffe nga poliisi tuyinamu engeri gye tusobola okulaba nga mu maaso eyo gyeraga tusobola ogitaayiza ate tutaasa abantu abalikoseddwa akabenje kano. Ate Afande, n'abantu abo bakoseddwa obalaba waliwo n'amalwaliro gajjudde, abasawo tebalina bye bateeka kubanga obubenje bwafuuka abaana baliwo mu ggwanga. Afande, waliwo wano mwami Sembatya Vincent ali mukulaba akutumidde. Omulangira Jjunju kwali? Omulangira Jjunju kwali ali awo side z'ekatwe akola mirimu ayambako ku poliisi naye ebiseera bino musuubuzi. Yes. Sembatya nno yava Wangonge aba muganda wa nange Ngonge gye neddira. So muzukulu wa Kisola ali eyo wenna nkutumidde. Amina. So ekituufu kiri nti twetaaga abantu bongera okwenyigiramu kulwanyisa obubenje. Tetwagala tugambe nti tufaayo bufi naye twenyigiremu kubanga bwe tugambye obubenje tebugenda kutta abo bokka oba kulumya abo bokka abali mu bidduka. Bwe twayogeddeko wali nti n'abatambuza ebigere oluusi nabo beekanga bakoze eki bagendeddemu ekitali kirungi ogenda ku mirimu gyo oli ku bibyo boonona n'amakubo gaffe. Okitegeera amakubo tugazimbe mapya twaddewo pavers obuntu byaffe ebirungi ebimuli okulaba nga babyonoonye babimenye tomedde amataala ga gavumenti ge yateeka ku kkubo. So obubenje si bulungi. Obubenje si bulungi. Twala n'aba boda mufo ky'okukozesa eŋŋombe ye agenda na study n'agikuuta ku kolansi kubanga ayagala okutegeeza abantu ntajja. Envuga eyo si nnungi. Alina omusango gw'abakoze gwazize. Aba alina omusango gwakoze okwonoona road furniture. Munnaye tuteekamu ssente kituufu osasula omusolo naye ate si kirungi kubanga ozimbulula. So twalibadde nga tweddako nga ffe tusobole okulaba nti tulina engeri gye tubeezaawo ebintu byaffe tuteeko ssente ezitali ntono. Ensonga enda risk behavior ereeta obubenje Afande ng'ovudde nkukutu kunywa ng'otamidde olwo kyoyogeddeko obubonero. Obutagoberera bubonero buli ku makubo. Oba obubonero buno buteekebwawo kagenderere nti omuntu osobole okwerinda ekijja mu maaso. Era tugamba waliyo hampu mita 5 mu maaso nti gwavuga osobole okwegendereza obadde odduka mu speed 8 olaba okulaba ng'ogenda osala speed. Era otandika kukuba buno obutonotono paka bw'otuuka oluusi ku hampu ennene.
so ne weekanga nga abantu olumu tebakola ki tebagoberera bubonero afande damwao kugamba ampe nene nga tonnagiraba akagulu mwaka kanene osooka butono obudinda bwe bukulabula ojatuuka ku busooka buliwo bubiri otuuke ku buddako buliwo busatu oba buna ekitegeeza nti kati osemberedde ki hampu ennene gyotosobola kuyitako ng'oddukanywa nga weetaaga kukendereza ddala sipiidi. So abantu baalyegendereza nnyo obubonero buno kubanga bukulabula kinene ku kyekiri mu ekiri mu maaso. Bugenda kutuuka awantu nga bagambye tokkirizibwa kukyuka no U-turn naye lwakubanga tokegendereza olutuuka kwe kasi tolabawo ka space ng'okuba nkyungwa. Ekintu ekyo nakyo si kirungi. Akabenjako kabadde ewafaawo Aria ne motoka eno box board wali yabadde mukyala sikataba motoka naye bano bambi basaze nnyo abadde mu box board okumutaasa jasi bamujeko bump okitegeera gundi eno guard yo maso. So embeera eyo twetaaga okwegendereza. Kakati obubonero obulaga wokyukira ne wotakyukira weebuli nabo kwebuli ku makubo okulaga nti no right turn no U-turn oba ne kakulaga nti wogenda oli ku kasozi kati olinnyalinnya kasozi oba waliyo climbing lane. Naddala buno kati afando laba ku Garden City no ogenda eringa ku babi awo waliwo obuvaako obuyingira bana bagala okujoininga golf course baddeyeri waliwo akasooka nga siwo ina kukyuke ne wabaawo akalala naye abantu babusaako birowoozo kulaba nti kano wano tebayingirira kati kasaala bawulina gaapu ayagala kuweterawo ekitali kirungi. So tugamba nti kirungi nnyo okwetegereza ate ekirala bw'oba ovuga ku luguudo nga toluvugirangako ekitegeeza tolumanyi nnyo. Kirungi nnyo ate gwe okugenda empola n'okwetegereza obubonero obulinga obwo tufuba okulaba nga tukendeeza ekyalibadde obubenje. Then waliwo envuga embi no ya mirundi mingi. Tubadde twogera ku mbeera ey'okubanga omala gakyuka naye waliwo n'embeera ey'okumala gayingira amakubo ova mu kkubo ddala eriva mu Kafunda ogenda kuyingira oluguudo mwasanjala oba main road olinga amala gefumita bwefumisi muki mu luguudo kyandibadde kiti ekituufu kiki kyandibadde nti bw'otuuka nga tonnayingira olina okwetegereza olabe nti side naddala gy'ova oba ekuvaako nga mulina gye mulaga weetegereza oba terizivaayo oba emmotoka eyo egenda kugira ku sipiidi yaki yayiriyiri ono aba ali ku kkubo aba aleese kubanga yalina right of way. Ogenda kukaluubirizibwa singa omala gayingira oluguudo bajja kukutomera ate tebakoma kukutomera naye ate n'abalala abali mu kidduka ekyalibadde ku butuufu nabo bagenda kukola ki naye kakati we bakutomera awo ani alibwa n'omusango kuba mwatugamba nti omuntu oba omutomedde emabega taba na musango ojja kuba oli ali ku right of way gw'ojja weeyingiza kkubo bajja kukutomera ate ng'olina omusango. Ate nga bakutomedde naye nga ate gwe bakutomedde mabega naye gw'olina omusango kuba olina okwetegereza ennyo omuntu ali ku highway ekiseera kyonna kyonna alina right of way gw'ayingira jjukira gw'ogenda kuyingiza ka speed katono which means singa abanga avuga speed enneneko ayinza obutavugira ku speed yo. Kati waliwo n'embeera endala bwe tuba tuvuga tumanyi okwagala okuyisa eri abavuzi nga ye tayagala muntu amukulembedde mu maaso nga buli kyalaba ayagala kukola ki kukiyisa nosanga ng'omuntu ayisiza ddala mu kkoona si kyavugunjufu si kyavunaanyizibwa abavuzi bannange nti bw'obanga oli mu kuyisa laba nti w'oyisiza mu maaso walamu ekimala ate bw'oba oyisa kiba kitegeeza tolina kuvuga sipiidi yenkanankana n'oyo gw'oyisa so gw'olina okuba nga acceleration yo eriko waggulu. So tulabe nga envuga yaffe tuyina embeera gye tugirongoosa gw'ogenda okuyisa omutegeeza nti ngenda kuyisa era olina omutegeeza nti ogenda kukola amataala osomukubira engombe n'akimanya n'oteekamu n'indikeeta eraga nti nze nkoze eki nze nsimbudde kati ate waliwo lwannaffe abavuga nga yayagala kuyisa emmotoka ziringa 8 ate ayisiza kasozi anti abavuga mmotoka y'amaanyi avuga y'amaanyi ng'edduka nnyo naye oyisiza kasozi tomanyi kiveeri which means you are in a blind spot tosobola kulengera muntu akola ki oteeka okuba nga osobola okulengera ewala osobola okulengerera ddala ewala mita wakiringa 10 mu maaso olabe nti kati wendaga wali ki wali safe awo abantu bagobye kukuyisa asagala okuyisa balina okuyisa naye nga omaze okwetegereza obazeebazeemu nga speed yekola ki ekumala ate nga tekola ki ng'oli kasozi nga tolengera kiva wansi exactly awatuufu ow'okuyisiza kalibadde kaserengeto naye buli otandika okuyisiza kasozi waliwo naye ayambuka akasozi okuva eri so
okakasa otya nti wookamalirako ba wookatuukira ku teriavaayo. Okay. So twegendereze nnyo mu nvuga yaffe yonna gye tukola. Then waliwo okukozesa naddala amasimu using handheld devices. Okay. So oli ku simu, oli ku WhatsApp, waliwo akubidde okola ddiiru, bayinza okukubikira ng'ovuga ng'omuntu gwe bakubikidde akukwatako nnyo. Olowooza onoofuna obuvumu obutereera obulungi ku nkata kijja kuba si kya bugunjufu. Bannaffe aba boda baddira amasimu ne bagakusonseka mu helmet munda n'alowooza nti yakoze eki ateredde mbu emikono gyonna giri ku ki giri ku piki naye buli lw'obanga oyogera oluzinga focus togenda ku concentratinga kimala, togenda kuba mukakka mu kimala kuba bayinza okugamba business yeweddewo kyekigenda okuddirira. Ogenda ku papa, ogenda kankana ekivaamu nga maybe ogudde mu kabenje oba abantu boweese obayingiza akabenje. Then waliwo okuparkinga okutali kwa buvunaanyizibwa oba oluusi tulina emmotoka obadde ogivuga neekufaako in case your vehicle has broken down ovunaanyizibwa gwe okusooka okulaba nga emmotoka eyo okola ki ogijja ku kkubo singa ebeeganye. Emmotoka enfi yonna terina kumala budde ku kkubo, teyaliweza na dakika 10 ng'eri awo eparkings. Naye singa kiba weekiri kola obuvunaanyizibwa bwonna okulaba ng'evaawo. Okugeza osobola okussaamu hazard double indicator. Osobola okussaamu double indicator naye tulina kye tuyita triangular reflector. Yes. So obuntu obwo buli muvuzi wa motoka alina okubeera nabwo at least a pair nti osobola okuteeka akamu emabega emmotoka we ziva n'abava mu maaso obategeeze nti waliwo akatyabaga kenjolekedde muki mu maaso awo waakiri mita 50 omuntu asobola okutegeera nti waliwo ekikola ki ekiri mu maaso wakati wa mita 35 wabeere nga waliwo akantu. Naye ng'emmotoka eyo terina kutwala bbanga ddene. Era ennamba eri gye nkuwadde ggwe atulaba essaawa zino gikozese ogambe nti ekimotoka kiri wano kimazeewo essaawa 3 nnamba kiri ku luguudo. Ffe poliisi tujja kukola kyonna ekisoboka tulete breakdown tukisike tukiteeke ku poliisi. Nyini kimotoka ajja kujja era jasasula breakdown kuba tetujja musasulira. Bino byogamba abantu abatulaba bw'oba ofunye omukisa omuntu yenna afunyeeko omukisa n'atambula n'agendako e Bulaaya. Abantu b'e Bulaaya baloopa balabulabi omuntu nga tebamumanyi ku kyalo 911 wano waliwo omuntu naye tetumutegeera bulungi. Abantu balina okuyiga ekintu ekyo. Bw'olaba ekintu kyonna ky'otamanyi kyeweekengedde kubirawo essimu abo buyinza obategere kuba bo bakugu oli asobola okulaba ekintu gwe kyotasobola kulaba. So kino kyogamba kituufu abantu bayige okubeera n'ensonga eyo. Abantu tuyige okuloopa naddala mu mbeera eringa eyo. So ekisembayo nga tetunagenda njagala abantu tufube nnyo bw'obanga oyina engeri ey'obukoowu oyina engeri eya stress oyina engeri yonna olaba nga oweddemu nnyo tokyasobola kuvuga tuleme kukakambeera kubanga owulira olugendo olina okulumalayo olina okutuuka e Busia olwaleero naye ng'ovudde Juba mu kukaluubirizibwa okwo okw'obukoowu omubiri gutuuka ne guggweeramu ddala. So ekitegeeza nti bw'otuuka mu mbeera eyo si kirungi kukakambeera kugenda mu maaso nakukola ki kufulumula kidduka ekyo kubanga ebijja okuddirira gwe kennyini tojja kubivaamu bulungi. So nsaba bannaaye tufube embeera etusobozesa okwewala obubenje tugiteeke mu nkola. Twewala ebyo nabye twogeddeko tovuga speed bw'oba onywedde tovuga. Abantu temutikka nnyo mbadde nkeerabiddeyo ako tutuula mu mmotoka etwala abantu 14 netutuulamu 25 kale omuwendo ngwongeddeko nnyo naye ne mutuulamu 18 naye nga jjukira wasasulidde ekifo ekyo omutto gugendako abantu bameka 3. Kitegeeza nti buli lwe twongera okukaka obuzito obutalina kugenda mu kidduka ekyo kitendewalirwa ne bwe kiba kirinnya kasozi kijja kukaluubirirwa. Kale ne bw'oba ofunye kabenje newo katonotono kubanga muli bangi temuli space emala mugenda kukomekereza nga mukoze eki. Abantu anti basirika nnyo batyogamma naye omusajja tunamugambako ng'otutisse bangi bagundi mubagambeko baddereeva abo mubakaliremu ne bakonda kugamba fuluma mbusiya ate talina buyinza nakufulumya anti ayinza okugasiya jjajjawo nga tekituufu takuyamba buyambi kutambula oba ogenda mumuwasi naawe tomuyamba buyambi kumuwa ssente. So
kiri respiriko. Afande tudduke mangu. Juzi wano mwatandise ekikwekweto toko wenja. Toyina license, toyina biki. Kiki kimugwa bugwe muto ne mutandiko kugira abantu ngasi batenga bacha processing license. Ate tugwa bugwe. Tuludde banga nga tuyigiriza abantu. Kimenya mateeko okusooka. Okuvulumula ekidduka nga toyina license ekukkiriza. Ovuga piki oyina okubanga oyina class A. Okukkiriza okukola ki okuvuga piki. Ate tugamba nti anze mmanye emmotoka ekitegeeze piki nagiyitako. Okuvuga piki mu mateeka agafuga ebidduka Selana class. Nti bw'oba ogenda kuvuga eyo mipiira ebiri ogenda kubanga ovunaanyizibwa okubanga otestingibwa gwe tuyita Inspectorate of Vehicles. Ogendeyo bakulabe nti ddala osobola ogivuga n'ebigezo wabitudde wabiyise n'osobola okuweebwa class ekola ki efaanana bwetyo. So kikyamu okuvuga ekidduka nga toyina license yaakyo. Kakati mu kino njala nnyo okukubiriza bannaffe abavuzi ba booda n'abavuga piki tuyiga okugutwala ng'omulimu ate akapiki ako kalaba ka layisi naye ka bbeeyi naye ate kawa ekitiibwa. Oleme kulowooza nti buli muntu kasita obanga osobola okukavuga tandika okukavugirawo. Abaakola etteeka lino baakitwala nga kya nsonga nti gw'alina okuvuga ekidduka olina okubanga oli mumanyi muki mu mbeera eyo. So tuleme kulowooza nti pamiti ya bbeeyi. Tugenda mu kusomesa bannaffe nagamba afande pamiti ya bbeeyi mugambe ku gavumenti etukole ki etukendeerezeeko. Nga balinamu nnyo. Omuntu asobodde okugula epiki y'emiliyoni 5 pamiti ey'emitwalo 3 ekulemeete. Naye ate wamawuli mutuufu. Kyalibadde kituufu nti twefeeko kino kitwala buvunaanyizibwa bwaffe na kukirowoozaako nti kino twetaaga okituukiriza. Kati omuntu bw'aba talina license ne mumukwata aba waakusiba. Tewaliwo penalty ekuteekebwako kuba togirina. Musibira waneruzira wano balwana tujja kutwala oba zulizira oba kitalya oba prison endala yonna oba kote yinzo mubate mukambu wadde nnyo katukambuwale mu kubanga this is a regulation ku bintu bibiri permit ne motor third party insurance ekyo togenda kuwoza kyonna kuba kiri mu tteeka etteeka lyakolebwanga it is a must. Okay, permit oyo permit yokale njirabi kakati ate third party eyamba ki third party tinno bannaffe abatera okuvuga baguyita musolo. Njagala kiclarifyinga wano nti ekituyita third party insurance si musolo si license ey'engeri yonna wabula kuba kugezaako kutaasa abo abaalikoseddwa akabenje nga tebakuyinaako luganda oba tebalina luganda ku kidduka ekyo nti otomedde omusajja abadde atambula. Third party yekuyamba mu insurance teyinza okujjanjabirako paka ku kakadde kamu singa expense eyo eba ekoze eki eba weeri. So otaddemu emitwalo 7 naye bagenda kusasulira up to 1 million ani abaafunamu. Kakati buli ayina ekidduka nga kitambula kukuba ino okuba n'ebintu ng'ogyeko wakagaali ne wheelbarrow. Kakati kutwogedde wano piki zonna zina okuba ne license class A ne third party. Kidduka kyekiddaka kati bwebanga piki eyo ogikozesa kufunamu nsimbi for commercial purposes eyina okuba ne kiyita passenger service value nti eyina okuba ne PSV ekukkiriza okutikkako omuntu omulala. Eki kyetuyita commercial vehicles ze zirina number plate nga njeru. Ogenda kuba ne piki yo ne boona oba ogitambulirako kasita kakutanda nga erina number plate njeru ffe tujja kumanya nti eyo number plate ekola ki ekola nsimbi ekitegeeza nti ejja kuba required okubeera neki ne PSV. So license eyo nayo okola ki ogyetaaga. Ekidduka ekirala ndowooza kansooke maleyo ababodaboda. Babodaboda bannaffe tubagamba nti kikulu nnyo okubanga naawe oli mu mbeera y'obulamu nga nnungi. Tugamba twambalireko elementi eyo iyo omutwe ogwo gugwo tugezaako okugamba ne bwoba ofunye akabenje waakiri obwongo bwo kabukole ki kabusigale nga bukola osobola okuvaako amagulu n'ovaako omukono naye bw'osigaza obwongo waakiri naye abasinga obungi tebaziina n'abazirina tebazambala agenda n'agidira n'agisonseka mu mutwe gwa piki mu mayembe ate n'ayongera kukola ki kuvuga nga tataddeeko elementi. Kati oyo abazizza musango ki? Omusango gw'abaddiza kulaga gyalira bulamu bwe era abonerezebwa naki yensonga lwaki tugenda kukukwata tugambe nti sasulayo fine waakiri emitwalo 4 naye teberezaamu emitwalo 4 olunaku gwokola mmeka kituufu. So tubeere nga tubeera n'okufaayo ku butya bwe tugenda okutambuza embeera yaffe ekidduka ekiddako afande
Ebiduka byonna ebisigadde tugenda kuchekinga mwabali mu motoka temusibye emisipi kikulu nnyo ino okukola ki okusiba emisipi okuoverloadinga otisse kabindo bakugambye nti eno motoka etikka ttani 10 ng'ogitisse ttani 3 okitegeera so tetugenda kukkiriza naawe kalubiriza nguudo zaffe era ogenda kusanga ku nguudo mwasanja leero nga tugamba awo otisse bingi soko yiteko ku mizaani tulabe be motoka yekkirizibwa okutikka obuzito obufaanana bwe buti afande ekyamazima emboozi tebankadde obudde bwe butugana twandiyungidde nitwogere ntusomesa abantu kakati gwe tofaayo bwe tunaamalayo leero tulina okujja tukomewo basome abantu balina okuyiga kati afande kyetugenda okukola abantu baffe kubasomesa mu sekendi 2:10 kamera yino ekigambo kyagala okusembyayo eri abantu bange okusooka njagala mbuuzeeko abantu bonna abeeyisa obulungi nga gwe wamalirira nti togenda kuyisa muntu bubi kutumiddeko yongera n'okukola bw'otyo ate oyigirize n'abalala okukola bwe batyo kubanga bayibuli gyenzikirizaamu egamba kola abalala nga bw'oyagala bakukole abalala bayise nga bw'oyagala gwe bakuyise kijja tukola bulungi omulagira Jjunju nkutumidde mukyala wange Judith Kentaro oli ku mulimu essaawa zino nga gwenkola naawe nkutumidde yongera ddala okukola polisi bannange benkola nabo Kira Road in the whole of Kampala metropolitan area mwebale twongerere ddala okunyweza tunyweze professionalism oba enkole eyokuba nti tuyinamu empeke tuleme kukola bintu biswaza kitongole mwe tukola muganda wo omwami Sembatya Vincent omutumiddeko oyo wengonge mutumidde nnyo waliwo n'abadde bakulaba ku Bethany Hospital zeruzira wano banengedde bakulaba abengonge nno njalo bajjukiza tuyina olugendo lunene okudefendinga ekikopo engabo y'ebika by'Abaganda tweba champion mwebale kutulaba n'olala mukole bwe mutyo mukama abankuumire mwebale kutulaba erinnya lyange Kintu Mutesaasira senior weekuume kuuma ensi yo bweraba Focus on healthy morning.